The fuck was all that at the gate? You try to talk to them and get shit poured on your head. Different lands, different customs. God's holy britches. I expect they've had trouble with beggars at the castle, so they act without thinking. Oh, really? I'd never have figured that out. I'd rather hear some cunning plan how to get out of this shit. Huh? Hi guys, ඉතින් Kingdom Come Deliverance 2 එකේ මගේ gameplay series එකේ මම second episode එක කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි කලින් episode එකේ වුණේ සරලවම වුණේ අපි අර message එක deliver කරන්න Trough වලට එද්දී අපිට camp එකක් ගහන්න වෙනවා. camp එක ගහන අතරතුරේ සර් හන්ස්ගේ ගෑනු මුතු නිසා විලකට පැනලා ඉද්දී bandits ලා වගේ ඇවිල්ලා අපේ ටීම් එක මරලා දානවා යතරේ. කොහොම හරි එතනින් අපි බේරිලා යනවා කොහොම හරි. ඒ බේරිලාවත් රෑ මොකද්ද කේස් එකක් ගිහිල්ලා හෙඩ්ඩි වැටෙනවා ලොකු උසකින් වැටෙනවා බිමට. කොහොම හරි හෙඩ්ඩි ටේවෙද්දී ඊතරේකුත් ඇතර තිබ්බි මොකද අර විලේ ඉඳලා පැනලා එද්දී ගඟේ ඉඳලා පැනලා එද්දී කොහොම හරි ඒ වැටුණාට පස්සේ හන්ස් තමයි මාව කියන්නේ අපි හෙන්රිව අරගෙන යනවා ආච්චි කෙනෙක් ගෙදරට. ඔය කැලේ ඇස්ස තිබ්බ ගයක් මම හිතන්නේ. එතනට ආවට පස්සේ අපි එතනින් තමයි අපේ ලෙඩ ටික හොඳ කරගෙන අපේ තුවාල සනීප කරගෙන ආපහු ට්‍රොස්කි වලට එන්න ගත්තේ. ඒත් අපි ට්‍රොස්කි වලින් බාරගත්තේ නෑ. අපි බලමු ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මෙතනට ආව ටැවර්න් එකකට. අපි බලමු මෙතෙන් එහාට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ අපිට. First we have to wash and change. We have to get our letter back. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ නා ගන්න වැඩේනේ. The first thing we have to do is get ourselves into decent shape. Have a good scrub, get some better clothes. Then they might believe we're actually messengers. That's all very well, except we can't even pay our bill here. Never mind a visit to the baths and the tailor. අපිට තියන්න නැත්තනේ අපිට අපේ දේවල් සේරම මංකොල කාලා වගේ තියෙනවා. අපි ගාව සත්ස පහ තේනේ. අපිට ආච්චිද කොයිද පොඩි සල්ලියක් දුන්නා. ඒක ඉතින් කර කියාගන්න දෙයක් නැහැ මේගොල්ලන්ට හරිනම්. අපි we learn some coin then. අපි කීයක් හරි හම්බ කරගමු. So we'll earn some. Earn? I'm not afraid of work. And we're going to need every groschen we can get. And how long will it take for you to earn a few groschen? And where will you find a decent tailor? Before we get ourselves sorted out, Sigismund will be sitting on the throne in Prague. So what do you suggest? Going back to Ratai? To Ratai? You just don't get it, do you? We can't go crawling back like this. We'd be a laughing stock. ඕනේ මේ විදිහට රටයි වලට ගියොත් එහෙම රටයි වලින් ඒ කියන්නේ එහෙ ඉන්න සේරම ටික මුන්ට hinaව යක මුන්ට ඒ වැඩේවත් කරගන්න බැරිද ඇඳුම්වත් නැතුව නෙවිලා තියෙන කියලා. අපි මෙතනින් මොකද සිලෙක්ට් කරන්නේ? You are right. රටයි වලට නම් යන්න බෑ කොහොම කරත්. අපි එහෙනම් you are right කියලා වැඩ දෙමු. I suppose you're right. We'd be taken for total idiots. Well, you could shrug that off. But me, we've got no message, no coin, nothing but our ragged arses. Chin up. We'll sort it out somehow, and everything will be fine again. Nothing will be fine, my friend. I'll tell you 4 reasons why. Oates, Tankard, Conrad, and Nicholas, instead of sitting here with us, having a chat and a laugh, they're just food for crows in some godforsaken hole. ඕනේ අර අපේ සෙට් එකෙන් අපි අනිත් තුන් ටික අතන මැරිලා දැන් ගඟ ගාවනේ මැරුණේ. ඒගොල්ලෝ එතනම ඇති කහක්ක කොට කොට එහෙම අයියෝ පහු වැඩි හැල. අපි මෙතනින් දෙමු you're not playing for that is. හන්ස්ට මුකුත් කියන්න බෑ. හන්ස් නිසා නෙමෙයි මැරුණේ. අපි එතන හිටියත් ඒ වෙලාවට හිට හන්ස් විදියට අර කෙල්ල ටික බලන්න අපි හින්දා අපි බේරුණා. නැත්තම් අපිටත් ගොඩක් වෙලාවට බඩු පැකට් වෙලා එතනද. Let's go back and bury them. අපි උරන්ට ගිහලා වල දාන්න try කරමු එක බලන්න. We'll go back and bury them as soon as we can. Yeah, as soon as possible. They were good Christians, even though it didn't always seem that way. We'll keep the promise we made at Pagenis. The best way to honour their memory is to finish our mission. We'll get inside the castle. You'll see. We'll avenge our lads and go back to Ratai with our heads held high. I promise you that. Audentes fortuna juvat. Audentes fortuna juvat. Food. About bloody time. Here we are. හරි අපිට කැම ලැබුණා. Gentlemen. What is this stuff? Hey, there's meat in that. And there's more than you gave me coin for. When you're finished, report for work.
Cheers. wow අර නංගි නේද මේ ඉන්නේ ගඟ ගාව What හිටියේ is it? That's that woman from the pond. Or the one you gave us away for. If I bear that witch. Wench! What I tell you? oh What are you waiting for? She can vouch for who we are. Go to her. ලස්සන බර අපයාගේ God be with you. A full pitcher of wine, please. My word, that's a picture and a half. I ain't seen you here before. Who sent you? Not them nomad vagabonds, I hope. Don't worry. I've come from the castle. I'm Catherine, and I've got the lovely job of keeping the soldiers' throats wet. Ah, that's another matter then. Oh my. Ugh. Can you smell that too? හිටා Oof. It stinks like something died here. හරිනේ අපි කියමු I seen you before අපි කලින් දැක්ක කියලා කියමු අවධානය ගන්න I've පුළුවන් seen you before. Jesus, fella. That's a bit much. Hey, youngster, if you want to go around mixing with my guests here, go and wash the stench off yourself at the trough first. Stinking up my establishment. I heard. හරිනේ ඉතින් That's the most අපි important ගඳ ගන්නවා හින්දා අපි ගිහිල්ලා නාගම කොහෙද වතුර දිනවා කිව්වේ Still got it. Are you pissed or something? මේ තියෙන වතුර බාල්දිය Oh, hi. Poor Captain Trough might never back on his feet. හරි අපි වතුර හොගත ගත්තා Most of talk to the woman from the pond මේ නංගිත් එක්ක අපි කතා කරමු Berghoff is beside himself and won't අපි allow කරන්නේ his ලස්සන කොට soldiers back to the බලන්නේ castle. Aha! So that's why they sent you for the wine. Wait a moment then. I'll be right back. That must hurt, don't it? යන්න එපා ඔහිල්ලු Sorry to bother you, but I've seen you before. Oh, eh? I don't remember. Hold on. Are you the boy that cleans the pit under the castle shitting hole? you were attacked by bandits මේක දාමු අපි We saw each other by that pond. What pond? I haven't been at any pond. you were attacked by bandits there we saved you අපි ඒක දාන්න වෙන අර නයිට් වල ඉඳ කොහෙද ඇවිල්ලානේ බේරගත්තේ මොකක් හරි කේස් එකක් ජීතන මේක දෙමු Yes, you were. You were attacked there by some bandits. You, some other women, and us too. I have no idea what you're on about. I work at the castle and I wasn't at any pond. I don't know what you're trying to deny it හරි මේක දාමු අපි You were washing laundry, and these bandits attacked you. I was in the water, and I distracted them from you. That's nice of you, helping some unfortunate girl. But it wasn't me. You're mistaking me for someone else. Here's your wine. Is this vagabond bothering you? I can handle the likes of him myself. Thanks for the wine. Bye. Please, I don't know what's up with you, but I know you were there. I need your help. You owe me that much. But we need to get to von Berghoff, and you're the only one who can confirm who we are. ඒකෙල්ල මාරමනස් නෑ You can't get into the castle. And even if you could, that was the king's messenger. Von Berghoff is getting ready to ride out. Shit. If you want to speak to him, the best place would be Semine's wedding. He'll be there. For sure. No, wait. And don't ever lay your hands on me again. What are you gaping at? Have you nothing better to do? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ නේද Why are you standing here like a pillar of salt? Are you ready? හරියට දැන් ගිහින් වලහම හොදපන්කො කපුව වලට ready for what අපි දෙමු තින් always ready කියලා ඉතින් මොනව කරන්නද වෙන Always ready. Glad to hear it. You pair ordered a lot more than you paid for, so you work your debt off, like I said. all right දෙමු අපි වැඩේ කරලා දෙමු අපි කට්ටියගේ reputation එක දිනා What do ගන්න you want ඕනේ us to do? Over there by the gate,
there's a cart with sacks of flour from the mill. My old man was meant to take them into the house. But as soon as he got a sniff of work, he vanished into thin air. The second door in there leads to the pantry. That's where I need you to haul the sacks. You have to lay each sack on the planks so they don't touch the damp floor and go mouldy. If you just chuck it on the floor in the corner, it'll spoil. So do it properly. 2 men can finish the work in a jiffy, and then we'll be quits. Alright, we'll do it කියලා අපි දාමු. What kind of work is beneath us? මේක දෙන්න අපි alright we'll do it එක දෙමු. Alright, we'll do ඔය it. reputation එක වටිනවා Carrying මේක a few දැන්. sacks won't kill us. For sure, it's less daunting work than fighting bandits in the woods. It's terrible about them bandits. We never had nothing like that here before. Like it or not, you can't pay what you owe me, so I'm putting you to work. Is that clear? Alright, we'll do it. Glad to hear it. I can see you ain't stuck up like your mate. Where are you actually from, if you don't mind me asking? අපි ඇවිල්ලා ස්කල්ස් වලින් අපි එක දාමුද නැත්නම් රටයි වලින් දාමුද? අපි රටයි දාමුනේ ස්කල්ස් කියන එකක් දැන් නෑ නේද? Ratai. Rat-tie. That rings a bell. I ain't been further than the back of me whole life, but I know this place inside and out. I heard something about a wedding. Devenika, what's life like here? Is this the only tavern here? Where should we move the sacks to? අපි පළවෙනි එක මේක මම හිතන්නේ මේන් ක්වෙස්ට් එකට සම්බන්ධයි. මොකද අපිට අර කෙල්ලගේ නම මොකද්ද? කැතරින් නේ. කැතරින් ආද කැතරින්ද? කොහමද? ඒ කෙල්ල කිව්වා අපිට රජතුමාවද කොයි රජතුමා නෙමෙයි. කොහමද ට්‍රොස්කි වල ඉන්නේ අර කවුරු හරි ප්‍රධාන එක්කෙනා හම්බෙන්න වෙඩින් එකේදී විතරයි හම්බෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. සෙමින්ස් කියන කෙනෙක්ගේද කොහෙද? අපි ඉන්න මේ ඩයලොග් එක දැනට සිලෙක්ට් කරලා බලමු. I heard some talk about some wedding being planned here. Nobody's talking about nothing else. Young Lord Semine is marrying Agnes, the daughter of Trough, our Truscovit's bailiff. And it's going to be a grand affair. When rich folks get married, that's a feast that's a lot different from when some tanner gets hitched to a bathouse wench. Hari. Will Lord Von Burgrove be at the wedding? අන්න යාක තමයි නම පොඩ්ඩක් කියවන්න අමාරු අපිට. පියාට බර්ගව් කියලා කිව්වොත් බර්ගව් කියන එක්කෙනා වෙඩින් එකට එයිද කියලා අපි අහමු යාගෙන් නිකන් සාමාන්‍යයෙන්. Will Lord von Burgov be at the wedding? How should I know what his lordship's plans are? But most likely he will be. Semine is his vassal. අපි දැන් අහමු who is Semine? කවුද මේ Semine කියන එක්කෙනා? මම හිතන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. Who is this Semine? Can't you tell by the name? The Lord of Semine. The fort in the village belonged to him. Old Jan Semine is the head of the family. And his son's called Olda. And it's him who's getting itched. There used to be a rich family. Their glory's faded a bit, but they still have some clout. Where's the wedding going to be? කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපි අහමු wedding එක. Where's the wedding going to be? At Semine, of course. I expect old Sir Jan and our bailiff will try to outdo each other in showing off their wealth. Can I get to the wedding? මටත් wedding එකට යන්න පුළුවන් වෙයිද? Could I get to the wedding somehow? I don't know about that, lad. It's for invited guests only. It seems that's really our only chance. What's that? Oh, nothing. If you want to find out more, there's a couple of invited guests having an ale over there. Young Svaja there. He's the bride's brother. He can be a bit of a pain, but he's a good lad at heart. අපිට තව විස්තර හොයාගන්න කියලා කිව්වා. අපි දැනට අපි අනිත් ඩයලොග් ඔප්ෂන්ස් ටිකත් සිලෙක්ට් කරලා බලමු. What's life like here? මොන වගේ ජීවිතයක්ද මෙහි තියෙන්නේ කියලා අපි අහමු. What's life like here? Better now that you and your pal have finally had a wash. Truth to tell, it used to be better. The war might be far away, but more and more young lads are going away to fight. But then there's a shortage of folk to do the work around here. And that's a big problem. සේරම කොල්ලෝ එහෙම අර යුද්ධයට වගේ ලෑස්ති වෙන නේ හින්දා ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට එහෙම වැඩක් ගන්න පුළුවන් කොල්ලෝ අඩුයි කියලාද කොහොමද මම ඉතින් කිව්වේ.
but then there's a shortage of work to do the work around here එක තමයි කියන්නේ. And that's a big problem. මොකද සාමාන්‍යයෙන් medieval කාලෙදී පොඩි කාලේ තමයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු 13 ඉඳලම කොල්ල වැඩ කරන්න ගන්නවා මම හිතන්නේ. ඊටත් කලින් ඉඳලා තමන්ද. ඊට කියන්නේ ඒ වයසේ වගේ පොඩි කාලේ තමයි වැඩ කරන්න ගන්නවා. අපි අපේ කාලේ හැටියට බලුවොත් එම අවුරුදු 18 පස්සේනේ වැඩි හිටියෙක් කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ කාලේ ඊට කලින්ම ඉඳලම මේ කොල්ල වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඒ හින්දා ඉතින් මේ යුද්ධ වලට එහෙම ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා සහභාගී වෙනවා කියන්නේ ඒවට ගිහින් බැඳෙනවා. සමහරට ඒක වෙන්නේ නැතුව කියනවා ඇත්තට උතන. අපි අහමු I am sorry. මුද්‍රණ තව එකක් දාලා where can I find work here? අපිට groschen කියන්නේ මේගොල්ලන් තියෙන මුදල් එකකේ මම හිතන්නේ කහවණු හරි ඒ වගේ මොන හරි જાතියක් කියන්නේ. අපි අහමු වැඩක් තියනවද කියලා. Where can I find work here? First, you gotta carry them sacks for me, so don't bother looking anywhere else yet. But otherwise, you can find work anywhere. You just need to keep your eyes open and not be afraid to ask. Try Radovan the smith for one. He's a bit odd, but he'll pay decently for a helping hand. Come to mention it, he's sat just round the corner there, if you want to ask him about it. And that fella next to him is Miller Crazel. He needs helpers now and then, but watch out for him. You know what they say about Millers. I've heard things all right. Well then, be careful. හරි අපි ඊළඟ අපි වෙඩින් එක ගැන විස්තර ඇහුවා. Is this the only tavern here? මේක විතරද තියෙන තැබෑරුම? මම හිතන්නේ tavern කියන්නේ තැබෑරුම. මේක විතරද තියෙන්නේ කියලා. කොහොමද අපිට කලින් එපිසෝඩ් එකේදී නම් අර කැප්ටන් ටෝමස් කෙනෙක් කෙනා කිව්වේ මේ tavern එක ගැනත් දන්නේ. අපි බලමු අහලම. Is this the only tavern here? In Troshkovitz it is. You must be doing pretty well then, eh? I'd be doing a lot better if everyone paid their bills. දැන් මේක විතරයි ඉතින් ට්‍රොස්කි වලට මම හිතන්නේ තැබෑරුමකට දැන් රැටයි බලන මට මතකයි දෙකක් හරි තුනක් හරි තිබ්බා. තුනක්ද කොහෙද තිබ්බා? දෙකක් කාසල් එක ඇතුළේ තිබ්බා, තව එකක් පිටින් තිබ්බා. where should we move the sacks to? අපි අර ඔබේ කරන්න කිව්ව වැඩ ටික මම හිතන්නේ. Where do you want the sacks moved to? To the pantry. That's the second door inside there. But I'd split the work with your pal if I was you, so you don't do yourself a mischief. It's his debt too, ain't it? ඉතින් නම් where's the pantry? Pantry cupboard එක දන්නේ නැහැ. Where's the pantry? Second door inside the tavern. You can't miss it. හරි about the wedding එක අපි Is that all you know about the wedding? What else is there to know? I'm just looking forward to being a guest and having someone serve me for a change. හරි එච්චරයි අපි යාගෙන් කරන්න තියෙන දේවල් ටික තියෙන්නේ. I'll go and discuss it with my friend then. And careful with them sacks. I don't want you ripping them or anything like that. Aye, coming right up. KCD ඒ කියන්නේ Kingdom Come Deliverance එකේ පළවෙනි ගේම් එක 2018 නේ. ඉතින් මේක 2025 දී කොහොම හරි ඒ අවුරුදු ගානට අපේ හෙන්රිග කටහඬ තව ටිකක් ඩීප් වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු ගානකට පස්සේ වොයිස් කරන හින්දා වෙන්නේ නැති. අපිට ජර්නල් එක නිතරම බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට පැහැදිලිව බලන්න තියෙන මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. අපේ ජර්නල් එක පෙන්නනවා tell Capon about getting work. අපිට දැන් අර තැබෑරුම අයිතිකාරිය කිව්ව වැඩ ගැන Capon ට කියන්නේ Hansට කියන්නේ කියලා කියන්නේ find out more about the Semine wedding. ඒක ඔප්ෂනල් එකක්. ඒ කියන්නේ අර Semine wedding එක ගැන තව විස්තර පොඩක් දැනගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් මම කරනවා. අපි ගිහලා අහමු විස්තර ගැන මෙන්න මෙයාගෙන් අපි කතා කරන්න දැත්තේ. Look out! Hired hand. අපි ආයෙත් කතා කරලා බලමු. Good day. Greetings. To you God be with you. කතා බැරිද? and with you. Good cutter Dusko අපි ආගෙන් අහලා බලමු. Going down. නේ අත් අපිට සද්දයක් නැහැ. අපි Capon ට ගිමු ඔක්කොම කලින් අර වැඩ ගැන. I talked to that woman from the pond. I noticed. It didn't look like she was too pleased to see you, though. The main thing is, she denied ever being at the pond. It's definitely her, though. You don't forget a figure like hers. I got the feeling she didn't want to talk about it for some reason. I did get something out of her, though. What? Don't keep me in suspense. Von Bergov is about to leave the castle. Sacra! If he pledges to Sigismund before we can get to him, everything's fucked. Calm down, let me finish. There's also going to be a big wedding in the region. Young Lord Semine, a nobleman, is marrying the local bailiff's daughter. It's the talk of the region. It's invitation only, of course. But maybe we could wangle our way in somehow. Why should some wedding in a shithole near Trotsky be of any interest to us?
Because it looks like von Berghoff will be there. Oh, that's fantastic news, Henry. So all we have to do is get on the guest list. And that shouldn't be a problem because you've got a cunning plan, right? And that shouldn't be a problem because you got a cunning plan, right? අපි plan එක හිතමු අපි මොකක්ද? I'll come up with something. I hope so. You can't expect me to do the thinking for both of us all the time. We'll ask the locals and see. There's something else we have to sort out first. I spoke to the innkeeper. I noticed that too. And we can work off our debt. All we have to do is carry a few sacks of flour from that cart to the pantry. If we both do it, we'll be finished in no time. Lug sacks? Are you yanking my noble pizzle? I'm serious. I can't work. I'm a noble. What if someone saw me? Alright, I'll do it myself. ආරියන මම කරන්නම් කියලා තමයි කියන්නේ මමම කරන්න. ඒ වගේ තව එකක් තියෙනවා. Do you have any idea what you look like? ඔයාට කිසි අදහසක් තියෙනවද ඔයා පේන විදිය ගැන? Nobody will recognize you. කවුරුත් එයාම අඳුන ගන්න එකක් නෑ. It will be over quickly. ඒක ඉක්මනට ඉවරයි. මම මෙතනින් මේ වැඩේ තනියම කරන්නම්. අපි හැන්ස්ගේ යාගේ ඔය මහලුකු නොබල් තත්ත්වය අපි යාට ඒ විදිහටම තියාගන්න දෙමු. All right, I understand. I'll carry them by myself. I'm glad you know your place. Although, a couple of sacks wouldn't kill you, eh? Henry, haven't you ever heard of the 3 states of man? Would that be some aristocratic excuse? Not so fast. It's God's law. Oratores, the priests who pray for us. Laboratores, the plebs who shovel shit and pay taxes. And Bellatores, the warriors who protect the ones on their knees or in the fields. Now, which am I? So if you find me a sword, I can get to work. But wield a pitchfork or carry sacks? That's against God and nature. හරි අපි where do I fit in? I will carry the sacks by myself. අපි ඉතින් මොකද ඉර දාමු සරලවනේ වැඩේ ඉවර කරන්න ඕනේ අපිට. I understand. I'm in your service, so I'll carry all the sacks, even your share. Thank you, Henry. And don't worry, I'll pay you back for your hard work. I'm on it. Thanks again for accepting it with humility. And fear not, friend, I'll repay the favour. How? Well, giving me a large estate? That too, of course. Maybe 2 estates. But above all, once we're out of the worst, I'll help you find your dog. As soon as we have at least some gear, we'll head into the forest and find Mutt in a trice. Although, if you think about the 3 states of man, looking for lost dogs is more like a huntsman's work. But let's pay no mind to that. That would be kind of you. I knew you'd be pleased. Okay, අපි නැවත වතාවක් අපි ජර්නල් එක බලමු. හරි අපිට දැන් දෙනවා find out more the ඒ අර වෙඩින් එක ගැන විස්තර හොයන එකයි. ඒක ඔප්ෂනල් අපි ඒකත් කරලා බලමු මේ හැරීම. Heinrich. God be with you. අපිත් ඒක කතා කරන්න අපි තියෙන්නේ. Zuatia Trough. අයියා කතා කරනවා වගේ. Greetings. Are you the bailiff's son? Hi, that's me. Who are you? බේලිෆ් කියන්නේ මට මතක නැහැ ඒක තේරුම් හරියට නිකන් ඒනට නිකන් පුරෝහිත කෙනෙක් ඒ වගේ සමාන දෙයක් මම හිතන්නේ. I am Henry of Skalitz. අපි Henry of Skalitz කියලා. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Copper of Dvorex. Yeah. That's a long name. I'll probably forget after a few tankards anyway. What do you want? You don't think you're gonna wangle some coin out of me, do you? No. I'll just have a couple of questions. Ask away. I have plenty of time. What's going on here in the region? මේ පළාතේ කියන්නේ පළාත නෙමෙයි. Region කියන්නේ පැත්තක් නේ, ලොකු පැත්තක්. What's going on here in the region apart from that? Apart from the bandits, nothing much. Life's peaceful enough. The war has steered clear of us, thankfully. Lord von Berghoff is respected throughout the kingdom. But high politics is nothing for me. I don't stick my nose into it. I need to get to the wedding. අපිට wedding එකට යන්න අවශ්‍යයි කියලා අපි දාමු. I heard your sister's getting married. Indeed she is. It's going to be a grand affair. There are even guests coming from Gutenberg. Even Lord von Berghoff is coming. That's how important my family is. Look,
I need to pass on an important message to von Berghoff. But I can't get into the castle because of what happened to us. Do you think you could... Invite you? Not a chance. I don't know you from Adam. It would only be for a while. Look, loads of lackeys like you will be needed at the wedding. Try asking for a job. I'm not saying you're sure to get to von Berghoff that way, but you can try. I am sure you know young Lord Semine. Lord Semine කෙනෙක් කියලා මම දන්නවද කියලා අහන්න පියාම. You must know young Lord Semine, don't you? Aye, he's a close friend. Although he's been acting a bit odd recently. Odd? Odd how? He spends more time in the woods than at home, always riding off somewhere and doesn't want to talk about it. Maybe he'll be his old self after the wedding. I'd like to ask about the wedding again. No, I'm not inviting you. Forget it. Thanks. I have to be off. Wait a moment. Since you're here, do you play dice? It occurred to me we could roll a few. What do you say? Oh, I've got nothing to wager. That's a shame. It's no fun if there's nothing at stake. You know what? If you beat me, we'll work something out with the wedding. You'd invite us, you mean? You'd have to beat me first. And that's not going to happen. හරි අපිට පොඩි සෙල්ලමක් කරන්න වෙනවා යාත් එක්ක. පොඩි ගානක් හොයාගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. You really are desperate to get to the wedding, huh? Dice basic rules. If you're interested in gambling, you can find a game of dice in any respectable tavern. මට මතකයි මට කලින් ගේම් එකේ මතකයි මේ සිස්ටම් එක මට පොඩි දේවල් ටිකක් විතරයි මෙතනින් දැනගන්න ඕන. අපි බලමු මොකද ස්කෝර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ටිකිය කර බලමු. ඔය තියෙන මෙතන තමයි මෙන්න මේ රටාවට තමයි වැටෙන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍ය මෙතනින් කැට පහක් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කැට පහක් තමයි කප් එකේ තියලා ඒක කවලම් කරලා හලන්නේ. ඒතකොට කැට පහක් වැටෙනවා. ඒ කැට පහෙන් මේ වැටෙන කම්බිනේෂන්ස් අනුව තමයි ලකුණු ගන්න තීරණය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තනි ඩොට් එකකට 100යි. තනි ඩොට් එකේ තුනක් හම්බුනොත් 1000යි. මම හිතේ විදිහට ඔය තියෙන අනිත් පැත්තෙන් 1000යි. ඔය තියෙන ස්ටයිල් එක තමයි ඔය වගේ රටාවන් වලට වැටෙනොත් තමයි අපි ලකුණු ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒකත් අපිට එක පතාවක් හරියට දාලා මාරු වෙවි යන්න පුළුවන්. අපි කරලා බලමු මේක. Seriously curious about you, lad. හරි මම මගේ පාර ඔන්න දාලා තින්නේ. අපි දැන් බලමු එක සමානව තියෙනවා කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන හතරේව දෙකක් බෑ. හතරේව එක්කෝ තියෙන්න ඕනේ ගොඩක්. දැන් මෙතන මොකක්වත් නෑ අපිට ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. පහ පුළුවන් නේ. අපිට පහෙන් පුළුවන් 5යි 1යි මුකුත් තෝරන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් වන්න ඔය විදිහට. අපි පහ දාලා අපි එකපාරක් score and continue කියන එක දෙමු. ඒත් අපි තව පාරක් මේව කරනවා. බලමු මේ පාර මොනවද වෙන්නේ කියලා. හරි මේ සැරෙත් පහ වැටලා තියෙනවා අපිට පහේව දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකක් තියෙන එක දාන්නත් පුළුවන්. අනිත්‍යව දාන්න බෑ. අනිත්‍යව දැම්මොත් අපිට කරන්න බෑ. අපි මේ හින්දා මෙතනින් මේව කරලා score and pass දෙමු. මොකද අපි තවතාවක් score and continue දුන්නොත් එහෙම අපිට කැට දෙකයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඉතුරු කැට දෙක නිකන් හරි දෙකේව දෙකක් හරි ඒ වගේ මොකක් හරි වුණොත් එහෙම අපි එකතු කරගත්ත ගාන සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙනවා. හරි මට මේ විදිහේ ලකුණු 250ක් ලැබිලා තියෙනවා. Damn it. They're yours, lad. 750ක් ගහලා මම 250යි. අපි මේක එකපාරක් දාලා score and continue දෙමු. මේක දාලා මේකත් දාලා තව 102යි මේකත් දාලා 300යි. අපි score and pass දෙමු. 550යි මම. මට මොවලන් හම්බෙන්නේ නැති. These ones here. 1500 තමයි ගෝල් එක. ඒ කියන්නේ 1500 එහා මේ 1500 ගෙහොත් දිනනවා. My god. Oh. අන්න වෙලාවට බස්ටර් දුවනක බලන්න. බස්ටර් උනොත්
අපේ ලකුණු What a ඔක්කොම මාත් throw! බස් වුණා. That's quite an art. මූ දිනයි කොහොමත් මට මේ මූ හොර කරනවා. හරි නිති. මූ 1300යි දැන් හරි නිති. වැඩක් නෑ මම පෙරදුනා. Money. That was a pretty poor show, fella. What can you do? Dice is mainly about luck. Bollocks it is. You need to use your head. Oh well. Maybe we'll have a rematch someday. When you get a hold of some groschen. What about a rematch right now? With the same wager? No chance. The offer doesn't stand anymore. You'll have to find a different way to get to the wedding. හරි අපි යමු යන්න. ඩයිස් ප්ලේ කරලා ඉවරයි. ඕකේ අපි ජර්නල් එක පොඩ්ඩක් බලමු දැන් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. Carry the sacks to the pantry. අපිට අර මම හිතන්නේ පිටි ගෝණි වගේ කදින්නද කොහෙද තියෙන්නේ. How's life treating you? හරි මේ ටික මම හිතන්නේ කරන්න තියෙනවා තියෙන්නේ පිටි ගෝණි. Who's that bloody Inkeeper? Oof! That isn't half heavy. හරි අපි අරගෙන යමු මේ ටික කොහෙන්ද මේ ටික දාන්න තියෙනවා කිව්වේ. මේ පැත්තෙන් යන්න තියෙන්නේ නෑ මේ පැත්තෙන් නෙමෙයි මේ පැත්තේ. Why the long face? හරි මෙතනින් තමයි තියන්න තියෙන්නේ. තව හතරක් තියෙනවා මම ඒක ස්පීඩ් කරලා මේක කරන්න නැත්නම් වෙලා ගන්න වැඩේ හින්දා. What did you say? Say it again. It was their own fault. What do you mean? They attacked themselves? What the fuck are you trying to say? Everyone knows it's dangerous around Trough. Making camp in such an unprotected place is suicide. Where else were they supposed to make camp, smart-ass? Somewhere in the rocks, maybe. Not out in the open by the pond. Only a fool would do that. උතර වලියක් යනවා අපි calm down කියලා දාමු අපි සංසුන් වෙන්න හැමෝම. But calm down, both of you. I'm perfectly calm. It's your chum here who's ranting and raving. Pack it in, Henry. There's no point in arguing with this yokel. He fancies himself as a military strategist. I don't believe a word you're saying. A weed like you surviving a fight against bandits even von Berghoff himself has trouble with? Believe what you like, but I'm telling the truth. And in fact, I'm willing to overlook all your insults if you apologize right now. And invite me to that wedding. Oh, you want to come to the wedding, do you? Huh. I'll give you the same advice I gave your little chum. If you can make yourself useful for the blacksmith or miller, you'll get to the wedding. You'll see the glorious occasion, at least from a distance. And you can stop spouting your pathetic lies. I am Sir Hans Capon, Lord of Perkstein, and I demand your immediate apology. I am Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. You're starting to bore me, you and your silly made-up name. No apology then. It looks like I'm going to have to teach you a lesson. Oh, I'm so scared. ඇතියකෝ ගහගන්න නැස් දෙන්න එපා. අපි යමු යන්න. There's no point in this. Let's leave. I'd do what your pal says if I were you. Get lost before something happens to you. I give you a chance to apologize, and you keep insulting me. Get ready to pick up your broken teeth with broken fingers. Oh, I'd like to see that. Come on, then. You scum! මම
මම මටත් ගහනවා ඒකම. Why did you do that? We'll finish this quickly. Nice strike. ඊදෙනෙක් මට ගහනවා දෙක. You should have fucking stayed out of it. පේන්නේ නැහැ. Take that fucker out, damn it. No matter for us, fucker. Good. You want to try me? Don't spare. Nice hit. And then. එතනදී කොහමද අපිට ගුටි කන්න විතරද කොහෙද තියෙන්නේ මම හිතන්නේ. What the hell is going on here? Grab them vagabonds! ආන්නේ මූණන් යකෝ. හරිනේ ඉතින් දණු කඩේ හොයනවා. Bastards! This will cost you dearly. Keep your mouth shut and don't make it worse. What? You behave like a spoilt brat. How dare you speak? Oh. You know, if you just shut up and done some work, we'd have coin by now and be on our way to the castle. But no, not his lordship. You've got a nerve. If you hadn't have played the hero, we'd have been there long since and I wouldn't have had to get you out of that mess. Oh yeah, because this isn't a mess, is it? Fuck off! Shut up! Oh, you'll get a whipping too. දැන් ඉතින් Who the hell do you think you are? ටග්ගල I am the only one with any sense. I'm sorry but it's your fault. අපි ඒකද මූවින්ද මේකුනේ. I'm sorry, sir, but it's your fault what happened in the tavern. What? My fault? You can't be serious. Whose fault is it that we're in this fucking pillory? Stay silent. You want to put the blame on me? I was only defending you. I was just defending you. Should I have let that fop beat you senseless? I only wanted him to apologise. I'd expect my right-hand man to argue my case a bit better. What do you think I was trying to do? We should have made ourselves scarce. None of that would have happened. Oh, aye. Typical you, running away like a coward. If it hadn't been for me, we wouldn't have even been in that tavern. We've been in the shit right from the start because you had to play at being the knight in shining underwear, saving damsels in distress. I don't believe it. You're trying to put the blame on me? Just like that? Who else is to blame? You're just a simple peasant who has no idea how the world works. Within them, let's stop arguing. Hey, let's just stop all this arguing. It'll just make things worse. Fuck you. I've had it up to here with you. With you and your pontificating. You were supposed to make sure nothing went wrong. And how did that turn out? It was me who had to save your life. You're fucking useless. You couldn't even keep an eye on your own mutt. අපි මෙතනින් මොකද කරන්නේ? Swear. Make peace. අපි සාමයේ පොඩක් මුතුක. එහෙම සාමයෙන් ඉන්න බලමු. That's enough. This isn't getting us anywhere. I understand you're downcast after all that happened to us. And I understand you need to take it out on someone. I can take it. But we shouldn't forget we have a job to do. And do it we must. Together. That's exactly what I'm doubting. Everything goes to shit when you're by my side. You don't really mean that. Calm down. I'm perfectly calm. That's it. My life went to shit from the first moment I met you. And I've only just realised it. You're like a ball and chain. And I'd have bagged that wild boar too if it weren't for you. Well... And none of the rest would have happened. I wouldn't have been showered in shit. Oh, come on, Capon. Don't you cape on me. Not another word. I have to consider what to do next. කීය වෙනකන් දැන් මම දන්නු කඩේ දන්නු කීය වෙනකම් මම දන්නු කඩේදී ඊළඟ මෝනින් එක ඊළඟ උදේ වෙනකන් යකෝ
අම්බෝ. Right, ladies. Time to go home. But I swear to Christ, if I catch you again, I'm gonna skin you both alive. Isn't that? Otto. Hey! Local Bogo! අපි පරක්කු වැඩිද මන්ද නැද්ද? Oh shit. Right, where were we? Go on, get out of my sight. What are we gonna do? You can do as you like. You can go and carry sacks or dig latrines. I'll look after myself. I'll go and see Lord von Berghoff at the wedding. I bid you farewell. Yeah. If I were in your shoes, I'd be glad to be rid of the good for nothing, eh? Yeah. Alright, off you go. හරි අපි දෙන්න නම් පොඩ්ඩක් තරහ වෙලා දැන් දෙන්න දෙපැත්තට උනා. අපි ගිහිල්ලා අපේ මෙතන දැන් අපිට තනින් දන්නේ වැඩ ටික කරන්න තියෙන්නේ. කමක් නැහැ ඒකත් හොඳයි. Crime and reputation. Every one of your actions has consequences. If you commit crimes, the world around you and its people will react to them. You can කොහොමද ඔය ගේම් එකේ අපි මොකක් හරි වැරද්දක් කරලා අපි හිතමු මිනිහෙක්ට ප්‍රසිද්ධිය කාට ගහලා ගියොත් එහෙම ඒ මිනිස් ඒ වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් මතක හිටිනවා ඒක උන්ටත් මතක හිටිනවා. එතකොට අපි ආපහු ඒ පැත්තට යන්න බෑ සමහරට උන් අපිට ගහයි ඇවිල්ලා නැත්තම් අපිව දැක්කම ගාඩ්ස්ලා ඇවිල්ලා අපි අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට කලින් ගේම් එකේ හැටියට නම් ඒකට පගාව දෙන්නවා. අපි ගාව තියෙන ක්‍රොස් චෙන් වලින් ඒ වගේ වලින් දෙන්න තියෙනවා. නැත්තම් අපේ සමහර වෙලාවට අපේ ස්කිල් එකයි කරිස්මා එකයි හොඳ තත්වයක තිබ්බොත් අපිට ඒක වලින් ඒගොල්ලන්ගේ පර්සුවේෂන් මගින් ඒගොල්ලන්ව පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට හිරේට යන්න වෙනවා. කලින් නම් හිරේ තමයි මේක නම් දඬුපතේ දන්නේ ගහන්නේ. ඒක තමයි කරන්නේ. What is a crime? Anything an honest Christian should avoid is considered a crime. One must not kill innocents, steal, break into the other people's homes, harm people or domestic animals and disturb their peaceful lives. කියන්නේ මිනිහ කරන්න බෑ, හොරකම් කරන්න බෑ, අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් වලට හොරෙන් පනින්න බෑ, මිනිස්සුන්ට කරදර කරන්න බෑ, ඩොමෙස්ටික් ඇනිමල්ස්. ඒ කියන්නේ ඔය සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ගෙවල් වල කුකුල් ඇති කරනවා, බැටළුව ඇති කරනවා, එළුව ඇති කරනවා. අපි ඒවට දැන් මේක අපිට මස් වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා ඒව මරන්න බෑ. ඒ වගේ මම හිතන්නේ කැලේ දින සතුන්වත් මරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මරන්න පුළුවන්. මරලා ෂේප් එක ඇවිල්ලා ඒව විකුණන්න කරන්න කිව්වොත් එහෙම පොඩ්ඩක් කේස්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කියමු අපි දැන් ඉන්න ප්‍රොස්කියුවර් අපි කැලේ මැද්දේ සතෙක් මරලා අපිට මේ ප්‍රොස්කියුවර්ටම ගෙනල්ලා විකුණන්න බෑ. මොකද එතකොට උන් දන්නා මේ කැලින් ගත්තේවා කියලා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ වෙන ගමකට ගිහිල්ලා තමයි අපේ දේවල් විකුණන්න වෙන්නේ. අනිත් බඩුත් එහෙමයි. හොරකම් කරන හැමදේම වගේ එහෙමයි. මිලර්ස්ලා කියලා කට්ටියක් කියලා. මිලර් කියලා. උන් සාමාන්‍යයෙන් හොරු වගේම තමයි වැඩ කරන්නේ. උන්ට අපිට ගිහිල්ලා උන්ට ගිහිල්ලා අවුලක් නැහැ. උන්ට ගිහිල්ලා විකුණන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟ consequences of crime. If someone catches you committing a crime, they will report you to the guards or engage in a confrontation themselves. ඔය කවුරුහරි අපි දැන් හරි ගේකට පැනලා මොකක් කර හොරකම් කරනවා මාට්ටුවොත් ඔය ගෙදර අයිතිකාරයට හරි කාට හරි උන් කෑ ගන්නවා තීෆ් කියාගෙන කෑ ගහන ගිහිල්ලා ගාඩ්ලාට කියනවා. ගාඩ්ලාට කිව්වම ඉතින් උන් කඩු පොර උස්සගෙන යනවා අපි ගාවට ගිහිල්ලා අපිට මොකක් කර උන්ගේ සේව් කරගන්න බැරිුණොත් ඉතින් අපිට ගහලා එක්ක මරයි නැත්තම් අල්ලලා හිරේට දායි. You aren't safe even if no one catches you red-handed. People aren't stupid and they might deduce it was you who did it. මිනිස්සු මෝඩ නැහැ කියලා කියන්නේ අර මම කලින් කිව්වේ දේ තමයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මතක හිටිනවා අපි කරදේ මොකද්ද කියලා. ඒකට අපි එතෙන්ට ආව කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම red-handed. You aren't safe even if no one catches you red-handed. ඔය ඒක තමයි.
You can find your information about reputation in the player card P under the reputation tab. ඔය ටික තමයි අපිට දැන් කරන්න තියෙන. තව තියෙනවා දකුණු පැත්තෙන් you can improve your reputation by completing tasks. You can make it worse by committing crimes and acting dishonestly. අපේ reputation එක update, ඒ කියන්නේ upgrade කරගන්න පුළුවන්, වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපි මේ quest කරන එකෙන්. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ quest එකක් කරනවා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් කරලා මේක හරහා උදව් කරනවා කියන එකක් නෙවෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් මිනිස්සුන්ගේ reputation එක වැඩි වෙද්දී අපේ ඒ prosecutor තියෙන සම්පූර්ණ reputation එකත් වැඩි වෙනවා. අපි බලමු අපේ I suppose I really do need to find some job. I'll find mutt without you, you stuck-up Lord of Perkstein. Henry? හරි කොහොම හරි මෙතනින් අපේ මොකද්ද මම කරගෙන හිටියේ ඒ main quest එක ඉවරයි. අපි කරගෙන හිටියේ මොකද්ද කියලා බලුවොත් එහෙම මම කරගෙන හිටියේ Laboratores කියන ඒ කොහොමද ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ හරියටම Laboratores මම හිතන්නේ ඒ විදිහට Laboratores හරි මොකක් හරි ඉතින් ඒ quest එක තමයි මෙච්චර වෙලා කරගෙන හිටියේ. දැන් ඒක ඉවරයි. දැන් අලුත් එකක් පටන් ගන්න wedding crashes කියන එක. ඉතින් මම මේ quest එක මෙතන නවත්තලා දානවා. අපි බලමු ඊළඟ quest එක කියන්නේ wedding crashes කියන quest එක අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ අපි මට්‍රෝ හොයාගනි, ඒ වගේම wedding එකට යන්න ක්‍රමයක් හොයාගනි. ඉතින් අපි ඒ එපිසෝඩ් එක හම්බ වෙනකන් මේ එපිසෝඩ් එක දැනට ඉවරයි. එහෙනම් හැමෝටම guys good luck.